Hello. Oh, this is me. Can I take your order? Можно Ринго ваши автографы попросить? Oh, you're our girl, okay, no problem. Just for today. Gifts. Oh, really? We're hysterical, we had a long flight. У Ринго был очень длинный перелет, как пошутил Ринго. Пожалуйста, можно первый вопрос задавать. Okay, dear Ringo, I represent on the middle center. I'm Okay. Thank you. I represent the program Milk Brothers. And the first question to you, please. Yeah, Milk Brothers. Yeah. How did you found Moscow, Russia? Yeah. First question. And how do you think why the Earth don't bring to the world the new Beatles, Rolling Stones, and Led Zeppelin? What I think about Russia, well, I saw more of it last time I was here because we've just arrived. It's a beautiful city, of course. And last time I was here, we had a great reception, so the people have always been friendly. And I don't know what the second part of the question was. How you think why the Earth don't bring into the world new the Beatles, the Rolling Stones, and Led Zeppelin? Bring new into the world. New. Why in this time no new Beatles? Where are the new Beatles? Yeah. They're Why all this out time disappear? Good groups. Yeah. They're all out there. You've got to find them. You know what I mean? It's you know, the saving grace I feel is that no matter what's going on musically, there's always a lot of bands, and I love bands. And I was in a great band, and this is a cool band too. So you know, they're all there. I think, you know, bubbling up. Первый вопрос Ринго был, как вы успели что-то посмотреть в Москве, как вам Москва и Россия? Ринго ответил, что он еще не успел в эту поездку ничего посмотреть, они только приехали из Киева, но в прошлый раз, когда он был в Москве в 98 году, он успел много увидеть, посмотреть, и Москва ему очень понравилась, очень дружелюбные люди. Второй вопрос был, почему не появились до сих пор группы, подобные Beatles, Rolling Stones? Ринго сказал, что он не сомневается, что такие группы есть, но только нужно хорошо поискать. Вкратце. I didn't know you had to remember all of that. I'll keep it short. Thank you, Ringo. Павел Королев, Авторадио. У меня вопрос ко всем участникам коллектива. Question for everybody. Если бы сегодня все жители планеты Земля обратили к вам свое внимание и в надежде услышать какой-то ответ на главный, самый главный вопрос, что бы вы могли им посоветовать, чтобы на всей Земле воцарился peace and love? Какой-то один совет. Не есть мясо, не врать, заниматься спортом, слушать Beatles, не слушать Леди Гагу. Один какой-то совет. Okay. I love Lady Gaga. What's the question? Okay, the question was, if everybody today asks you, what each of them shall do to make peace and love everywhere, what would you answer? What would be your answer? I would look at your neighbor and hug him. Обнимите своего соседа. And don't forget, on the 7th of July, on my birthday, 7 июля, в день рождения Ринго Старра, at 12 o'clock noon, в 12 часов пополудни, everybody, всем, all over the world, всем goes на peace земле and love. должны That's сказать peace and everybody's love. gift to me. Это будет большой подарок на день рождения Ринго Старра. We did it in New York last year. В прошлом году это сделали в We did it in Нью-Йорке, Chicago the year before. в Чикаго, в And this предыдущий год. year we do it in Hamburg. И в этом году это будет в Гамбурге. So that would help. Это очень You поможет. know, the emotion of peace and love. Эмоции этих слов, ну, конечно. И еще один вопрос относительно ваших детей. Мы знаем, что ваш сын Зак занимается музыкой. Чем занимаются Джейсон и Ли? И спрашивают ли они какого-нибудь вашего совета? И что вы им советуете? The question is about your kids. The gentleman knows about your son Zach because he's a great drummer, and your other kids. What are Okay, they my doing? son Zach is a great drummer. I gave him 2 lessons, and he plays with the Who now. And he also has his own band called Penguins.
where as a new band you should invite him to play Russia. So he's very well, thank you. My son Jason is also a drummer, but he doesn't play too often. But he's well, and my daughter's well, and my stepchildren are well, and all of my grandchildren are well. So everyone's good. У всех все в порядке. Действительно, его сын Зак потрясающий барабанщик. Сейчас он играет с группой The Who, хотя Ринго ему дал всего 2 урока. Второй его сын, тоже Джейсон, тоже играет на барабанах. И Зак играет не только с группой Who, играет с группой Пингвин. И все остальные детки, как сказала Ринго, у них все хорошо. И у внуков тоже все отлично. Thank you. Thank you. My name is Pavel, and my first question is for Greg Bissonnier. Well done. Greg, how is it to communicate with another great drummer, Ringo? Is he a rough and tough boss or not? Well, Ringo happens to be not just to me, not just a great drummer, but the greatest drummer, my favorite drummer, and the drummer that it's the most fun to make music with, because his groove, his beat, his feel, his swing is part of some of my favorite songs ever. Every song you hear that Ringo played on has got his own stamp, his groove, and his swing. And so I'll talk and I'll let you translate. I've got one more thing to say. Вопрос был, каково, находясь в группе с Ринго Старром, таким потрясающим музыкантом, тоже быть не менее потрясающим музыкантом, каково работать вместе с Ринго. И я коротенько скажу, что Ринго, как ответил собеседник, тоже потрясающий музыкант, и на самом деле в коллективе все очень легко происходит, и он сейчас стал описывать манеру игры Ринго. Думаю, коротко немножко. But when you ask, is he strong, is he forceful, we play for the song, and I really learned to play from the song from hearing Ringo. He will ask for lyric sheets and play to the words of the song musically, musical drummers. That's why it's so much fun. It's the greatest. I see, thanks. Ringo. Oh, she didn't tell you? Oh, yeah. Я коротенько опять же отвечу, что очень интересно выступать с Ринго, потому что Ринго именно слушает музыку, слушает звуки музыки, и для него тоже это очень важно, потому что они ориентируются именно на песню, именно на музыку, и поэтому все происходит естественным образом. Николай Денисов, редакция Free Time. Прежде всего, для меня безумная радость увидеть на одной сцене моих 2 самых любимых барабанщиков, я имею в виду вас и Грега Bissonnetta. Просматривая любой концерт All Star Band, меня всегда привлекает внимание и восхищает, когда вы играете в 2 установки. Есть песни, где вы играете в унисон, а также те, когда одновременно звучат абсолютно разные партии, что делает саунд более богатым и сбалансированным. Вопрос к вам и к Грегу Bissonnettu. На самих репетициях вы заранее договариваетесь друг с другом, кто какой партии играет, или же у вас всегда в этом плане все происходит спонтанно? Большое вам спасибо. The question is for Ringo and for Greg. I will do a bit brief version. The gentleman asked, before the show or during the show, you decide who do which beat of the drumming, and who choose who does what? Well, no. We play the song, the rhythm pattern is the same. We both do this. You do a fill, I'll do a fill. It's how we both feel, we don't get in each other's way. Ну, больше это все-таки на ощущениях, и чувствуют друг друга очень хорошо, они не пересекаются, происходит все очень естественным образом. It's difficult, 2 drummers can be very difficult when one of the drummers wants to be, ahead. Where Greg and I play are very sympathetic to each other's playing, and so it works. Действительно, очень тяжело, когда 2 барабанщика, потому что один всегда хочет быть в лидерах, но они с Ринго играют как бы вместе в такой вот манере синхронной. Thank you very much, Ringo. Peace and love to you and to your family. Hey, peace and love to you, brother. Next question, please. Good afternoon. Good afternoon. The V channel Звезда, by the way, in English it is star. It sounds like star. My question is to everybody. Tell us, please. You have recorded more than 20 albums. What, or maybe who, gives you so much inspiration?
Thanks. Well, I think in my case, the inspiration comes from anywhere. You're sitting around, you're in a field, it doesn't matter where. You know, there's always input. And sometimes if I think of a line of a song, I have to write it down. And maybe I don't use that line for a year or 2 years, but it's in the book. And so, I mean, you know, inspiration is out there. And I get inspiration playing with other musicians. I am in a band. I've been in bands all my life. It's pretty difficult for the drummer not to be in a band. You know, it's not very exciting. He's on his own. So I think in my case it comes from anywhere. But let's see what Richard Page has to say. Для Ринго вдохновение черпает отовсюду, от окружающего мира. И иногда, когда к нему приходит строчка, он просто записывает, откладывает и может не сразу воспользоваться этим каким-то своим моментом, который он придумал через некоторое время, но все вокруг оказывает на Ринго определенное вдохновение. Нет чего такого конкретного. And what about Richard and Gary? Yeah. What or who maybe gives you so much inspiration? Like Ringo said, it comes sometimes I'll be reading a book and I'll get an idea and write down the title of a song, and then maybe several months thereafter I'll actually write a song. And sometimes it's not on a keyboard, which is my main instrument. Sometimes I'll write it on an acoustic guitar. But you have to feel in that creative moment. Usually I like to write a lot when I'm traveling, not when I'm at home. Для него практически так же, как и для Ринго, он черпает вдохновение отовсюду. Иногда, читая книжку, какая-то строчка может прийти ему в голову, но я записываю, и через некоторое время использует ее потом в своем творчестве. Но он часто это делает на гитаре, несмотря на то, что основной инструмент — его клавиши. Thanks a lot. Thank you. I hope she said what I said. I'm trying my best. Александр Хорев, снова программа «Молочные братья». У меня первый вопрос уточняющий. Неужели действительно 2 урока достаточно, чтобы играть на барабанах с группой Who? The first question is about your son Zach. Is it really 2 lessons of drumming is enough to play with the Who band? I gave him 2 lessons, and when I gave him the second lesson, he said, I can do that. I said, you're on your own. Он дал ему... Many people know English. Oh, they all speak English, they just want you to talk. И второй вопрос, если позволите, каким был самый полезный совет, который вы получили за свою музыкальную карьеру? The most useful question for you during your musical career. Advice. The most useful advice you received. No, the most useful advice you received during your music career. Being a musician, the most useful advice. I think it's the same advice I give to any musician, is to just keep on playing. You never know, where it's going to go. I personally, I ended up in the biggest band in the world, but I would have still been playing. I want to play. It's not about being famous, it's about being a musician. Несмотря ни на что, продолжайте играть. Неважно, будете вы знаменитым или нет, самое главное — быть музыкантом. Oh, Ringo. Wow. It's always a big thrill to speak to the person like you, and all of you guys. Yeah. And the question is, how did it feel for you to be the first ex-Beatle to step on the Russian earth? And how does it feel to you right now? I guess 13 years ago. Do you find any difference, probably? Well, you have to consider we have just arrived. And it seemed the freeway was very busy today. How did it feel way back then? Yeah, 12 years ago? In 1998, I guess. Yeah. No, I mean, my feeling of that trip was that we had a really nice time. We had a great reception to the band. And, we're never in a country long enough to, get totally immersed in it. But it was a good experience, and that's why we're back. Thank you. Я коротенечко перейду, потому что большинство людей все-таки понимает. А вопрос был, почувствовали вы разницу, будучи в России до этого и сейчас? Но Ринго не успел сейчас ничего посмотреть. Достаточно плотный график, но ему очень понравилось
его приезд в Россию до этого, очень понравился его приезд, поэтому он вернулся и с удовольствием здесь играет два концерта. Hi, my name is Tatiana. I represent Inform Agency Intervью, and my question is dedicated to all of you. How do you find the popular music, modern musicians, and do you have any plans to play with somebody, like young musicians or like that? Would be nice. Well, I'm playing with all these young guys. I think, I always, like we started this, I always feel that there's a high level of musicianship out there. I'm a big fan of Green Day. There's a Plan B. There's lots of music out there that I like to listen to. And, you want to say something? Or do you need to say something? Well, I listen to other guitarists a lot. Being a guitarist myself, I enjoy listening to other guitarists. But today, Edgar played for us a great record by a group called Israel and New Breed, and it was just fantastic music. So, we're always finding new music from our friends here in the band. Police boxes. There's hundreds of bands. Коротенечко я перейду, потому что вы что все-таки поняли. Вопрос был об отношении к современной музыке Ринго, и есть какие-то ансамбли, которые он хочет выделить, и музыканты, с которыми он хочет поиграть. И Ринго пошутил, что вот он уже набрал себе замечательных молодых музыкантов, с которыми он сейчас играет. На самом деле очень много качественной музыки, которую Ринго слушает. Он очень любит, сказал, Green Day. И после этого сказал, что он очень любит гитарную музыку, и более там подробно рассказал, думаю, And how about women? Why don't you take women in I your love band? women. Okay, but why don't we play with you, like, for example, Lady Gaga? Well, yes, Lady Gaga's dying to come here. I had Sheila E. Yeah, I had Sheila E in 3 of my All-Stars. But that's the only one, I'm afraid. There's no real reason, you know what I mean? It's just, this is the band. Let's look at the band we got. Thanks. And last question, I know it's a bit unshy, but I would be a fool if I didn't use this opportunity. It's dedicated to you, Ringo. I know you don't give autographs, but can I give you a kiss on the cheek, please? Sure. Just let me call the wife. Barbara. Well, let's get it over with, brother. Давайте последний вопрос, пожалуйста. У нас question. Кирилл Вакумов, телекомпания НТВ. We're gonna do it in public. Сейчас Ринго. I think she's trying to get this cheek. I do this to these people, they love it. Вопрос к Ринго. Ринго, как вы считаете, в чем главное отличие, чем отличается Россия от СССР, на ваш взгляд? The main difference between Russia and Soviet Union. We weren't here when it was the Soviet Union. Ринго, к сожалению, не был здесь, когда был Советский Союз. For some reason, the people who were in charge at the time felt we weren't allowed. But, you know, so I don't really know that aspect. I only know I come to work and we've just left the Ukraine. Ну, по определенным причинам Ринго не пускали, когда был здесь Советский Союз, поэтому ему не удалось почувствовать дух Советского Союза, и сложно ему сравнивать. Но они только что были на Украине, поэтому все-таки какое-то представление имеют. Что касается русских людей, может Ринго описать свое отношение к ним? Как он их видит, как чувствует? The main feeling, your feeling about Russian people, what do you think in a few words? Well, you know, I've always had
a good time here. This is the second time, so the first time was very good. And, you know, I expect the same this time. We've just arrived, we get in this hotel. It's not like we've been on the street, you know, hanging out. Мне здесь очень нравится, мне очень понравилось первый раз, первый мой приезд в Россию, и мне очень нравится сейчас, я надеюсь, все будет продолжаться в том же ключе. Давайте уточним. Beatles.io интернет-сайт. I'm sorry, I'm in Russian. Все хорошие вопросы уже задали. All good questions have been already taken. Я могу только сожалеть, что все внимание было уделено Ринго, а не всей группе. So I'm really sorry all the attention been attracted to Ringo, not to the rest of the band. Я хочу это исправить. So he want to change the situation. И сделать один подарок для всех членов группы. Он один, но для всех, чтобы всем было приятно. He wants to do one big present for every member of this band. Oh, okay. This is Russian doll named Matryoshka. Oh, it's named Ringo. It's not only for you, for all the Surprise inside. Thank you. You can open, please. Отойдите, пожалуйста, немножко. Uh-oh. There you go. It's Rick, isn't it? It's Rick. Жми руку, Серега, руку жми. Open it, Rick. Okay. Just grab it. Yeah, just slide. Скажи, чтобы вращали, Жень. And who is it? Richard. Крутить надо, крутить. Slide a bit. Press it and open. Take the bottom, brother. Wally. It's not the end. Please open it. You got to open it. Do as you're told. There we go. Take your bottom back. Try to open it? Wally, take the bottom. Yeah, you still can open it. There you go. Gary Wright. Gary Wright. Here, take your bottom. Yeah, give us this. Gary's floating. Wow. This is nearly my size. Пожалуйста, оставайтесь все на местах. Ринго сейчас будет... The Ringo. Thank you very much. Thank you. Пресс-конференция закончилась, пожалуйста, оставайтесь на местах. Especially for you. Thank you. Женечка. Я в центре. Okay, last question, then we're off. Okay, dear Ringo, please, again, Milk Brothers, again. Milk Brothers, yeah. Dear Ringo, I think you remember what was with you in 1961. It was a lot of 50 years ago, but in Russia, everybody all over the world remember that it was Yuri Gagarin, first on the moon. Exactly. I want to give you a present with this calendar with sign of astronaut, Russian. Calendar 61 and 11. Yeah. Good? Yeah. Okay. Come on through, brothers. Thank you. Все, пожалуйста, the press conference is over. Please just stay on your seats. Пожалуйста, оставайтесь на местах. Yeah, look at this. Look how young he was. Yeah. 51. Before I joined Beatles. Exactly. Thank you very much. Thank you. Okay, I hope everybody is happy with the response. Grab your doll, Rick. Большое всем спасибо. Ринго надеется, что пресс-конференция. Thank you, peace and love. Thank you, Ringo. Very well. Jane. Jane, okay, Jane. Thank you. Me, Tarzan. What's the back here, Edgar? Thank you. Okay, peace and love, everybody. God bless I don't sign. You know this. Oh, boxing gloves. Ну что ж ты у них слова, Тань? Ну, знаешь... Такой шанс был.
Я не успела дозвонить мужу, он позвонил.